welcome back to my channel. I literally can't think of any creative ways to say hi, hello, so let's just get it over with. So आज I'm doing something interesting. I have to go for a dinner and it's an image consultant's dinner. मतलब everyone's going to be super stylish dressed and you can actually see a transformation because I have nothing. Like I'm literally in my घर का कपड़ा and then I have not even decided. I'm generally a very organized person, लेकिन आज मैंने decide भी नहीं किया है what I want to wear. So I'm taking you along the whole journey of me getting dressed, and I should actually call this video from drab to fab. Let me show you what I'm wearing right now, and then later on the whole transformation that happens with each step and journey. बहुत difficult नहीं है. मेरे wardrobe में चलते हैं. Let's pick out something, lay it out on the bed, blah blah blah. और voice over से you will understand what I am thinking and what we'll do. Alright, let's go. Okay, the first step is actually just opening your wardrobe and looking at the pieces. Now mine was a slightly fancy fine dining thing, so I'm picking pieces which are suitable for that occasions. मैं 3 piece निकाल कर, let me show you why I thought I was going to wear those pieces. Okay, so the first choice I had was this blue and black top. It's a slightly transparent, it drapes well, it looks nice. I don't own a white trouser. This would look amazing with white or black. मुझे black पहनना नहीं था, so I'm like, okay, let's not do this. The next is this jumpsuit. It's got a lovely ikat print. It's from a brand called Farm Rio. और अब तीसरा वाला है this pink dress जिसको आगे knot है. It also looks quite fancy. If we've done gold accessories and all, you must have seen a reel on Instagram for this. Okay, so I decided to wear this jumpsuit. मतलब मैंने तो क्या ही decide किया. Web was sitting there. He said this looks nice. तो मैं ये pick कर लिया. अब इसमें iron नहीं है. So the first thing I need to do is iron this whole jumpsuit. You can't wear like wrinkled clothes. Huh? That is like a huge style faux pas. It doesn't look nice. Let's begin. पहले iron करते हैं इसे. मतलब let me just iron and not talk to you guys and hold a video and I'll burn this gorgeous jumpsuit. So now my outfit is ready. अब मैं अपना makeup और hair कर लेती हूँ and then I'll wear my clothes ताकि ना उसमें जो wrinkles है वो वापस हो नहीं, तो वो अच्छे से वैसे ही रहे. अब always wash your face. I don't apply कुछ ज़्यादा makeup, इसलिए don't follow me for any makeup advice, हाँ. But yeah, skincare I definitely do. So washing face, taking a fresh towel, cleaning the face, and then I'll take this ordinary wala, I think Marua face oil. I'm taking that. Okay, it's 5 and the sun is still out. It's going to be super hot till 8 or 9 o'clock. इसलिए I'm applying a sunscreen. It's a tinted sunscreen. I love this Supergoop का all sunscreens actually. Then my red lipstick. उसके बिना तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ ना. मुझे ना ये फेस पे हल्के से पिंपल वगैरह हो गए which I scratched. It's looking so bad but I don't apply concealer, so I don't even own concealer, तो ठीक है. काजल, then I do a little highlighter and मैं इसमें से हल्का सा गोल्डन लेके अपने आईज के कॉर्नर पे लगा देती हूँ. So I know I say I don't do makeup but मैं इतना सा ही मतलब करती हूँ. I don't do foundation, concealer वगैरह and this is good enough for me. I took my hair straightener और मैंने हल्के से बाल को थोड़ा स्ट्रेटन कर दिया और ये रहा मेरा ट्राइपॉड जो रिकॉर्ड कर रहा है ये सब. ओके, सो हेयर इज़ डन, मेकअप इज़ डन. अब मैं ना अपने सारी एक्सेसरीज लेकर आई जो मुझे लगता है मुझे ये जंपसूट के साथ पहनना है. द बैग इज़ कन्फर्म, मैं वही बैग ले रही हूँ एंड देन आई हैव दिस स्टेटमेंट पीस जो मैंने अभी ज़ारा से लिया है. फिर मेरे पास ये पर्ल वाला है विच आई एब्सोल्युटली लव. इट्स फ्रॉम अमामा लव्स एंड मैं ये सारे ना टैग नीचे डाल देती हूँ. एंड दिस बैंगल एंड द ईयरिंग फॉर्मेट. अगर मैं स्टेटमेंट नेकलेस ले रही हूँ तो मैं स्टेटमेंट ईयरिंग्स नहीं लेती हूँ. सो आई हैव डन लाइक ईदर और एंड लेट्स ट्राई. आई लव दिस पीस, लेकिन मुझे लगता है दिस इज़ लाइक ओवर द टॉप फॉर द इवेंट दैट आई एम गोइंग, तो आई एम जस्ट चकिंग दिस. अब ये दूसरा वो ज़ारा वाला ट्राई कर रही हूँ एंड आई हैव अ फीलिंग दिस इज़ लुकिंग नाइस. मतलब इट डज या. एंड देन बिकॉज माई हैंड्स आर एम्प्टी, वो द गोलू नागालैंड बैंगल्स तो आर माई ऑल टाइम फेवरेट. दे आर ऑलवेज अ शो स्टॉपर. हमेशा एवरी वन विल आस्क मी वेयर आर दीज बैंगल्स फ्रॉम. मेरा टॉप हल्का सा मतलब द जंपसूट का नेक इज स्लाइटली डीप, तो मैं सेफ्टी पिन लेके ट्राई कर रही हूँ कि उतना डीप ना रहे. आई शुड जस्ट गेट इट स्टिच्ड एक्चुअली. Okay, so that's it. Let's go. Bag ले लेती हूँ. I'm going to wear my golden Kolhapuri chappals and let me show you the full look.
one thing before I show you my look. So this is my Apple Watch. Generally when you have all these fitness bands, तो उनके ना bands बड़े अच्छे नहीं आते. So I always invest in like this silver gold metal belt. तो कभी कुछ ऐसे ही formally कुछ dress करना है, then the belt looks nice. और yeah, a close up of my favorite bangles. Let's see the full look. Alright, so that is it from me today. This is actually what I wore. I finished my dinner and I'll be going home now. If you have liked what you've seen so far, then please give this video a big fat thumbs up. I am planning to do more such how I put a look together, because I know that they are more practical. You're going to get like so much information from these small videos. If you have any particular look that you're thinking about, why don't you drop in the comment that, hey Jainee, I want to create a business look, or I'm going for a friend's party, what should I do? That helps me create videos and it helps you in actual practical application. So yeah, till I see you next time, bye bye.